Hello students, we will start our first poem and the name of the poem is Night of the Scorpion by Nizam Azikal. Nizam Azikal was born in India to an Indian Jewish family. He studied in Bombay and London. He wrote 8 collections of poetry and won Academy Award for volume called Later Day Salams. Actually, Nizam Azikal, he was an Indian poet and he was born in India ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੋਇਸ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਇਨ ਬੰਬੇ ਐਂਡ ਲੰਡਨ ਹੀ ਰੋਟ 8 collection of poetry and won the Academy Award for volume called Later Day Salams. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਐਂਡ ਹੀ ਰੋਟ 8 collection means 8 books consisting of poetry consisting of poems ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਲੀਅਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲੇਟਰ ਡੇ ਸੈਲਮਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਵਾਜ਼ renowned playwright art cricket lecturer and editor he is credited with the beginning the modernist. Modernism was a movement or style in the 20th century art, architecture and literature characterized by a deliberate departure from tradition and the invention of new forms. Movement in India and was one of India's best known poets. Actually ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਮ ਐਜ਼ੀਕਲ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ he started the modern movement or modernism in India. What is modernism? Modernism was a movement ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਪਾਰਚਰ ਫਰੋਮ ਟਰਡੀਸ਼ਨਸ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੋਇਟਰੀ ਇਸ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ ਇਨ ਦ ਪੋਇਟਰੀ invented the new forms of the poetry. That is why he's the best known poet of India. So now we will start the poem Night of the Scorpion. I remember the night my mother was stung by a scorpion. Stunk means ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੰਕ ਲੱਗ ਜਾਣਾ. The poet is saying, the poet is remembering the night when his mother was stung by a scorpion. ਇੱਕ ਸਕੋਰਪੀਅਨ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿੱਛੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪੋਇਟਸ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸਕੋਰਪੀਅਨ 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. Sack means bori. Sack of rice means ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ 10 hours of steady rain. Steady rain means continuous rain. ਔਰ 10 ਘੰਟੇ continuous ਜਿਹੜੀ ਉਹ rain ਉਸ ਰਾਤ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰਪੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕ੍ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੇਂਗਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰਾਈਸ ਦੀ ਬੋਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਛੁਪ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੇਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਪੋਇਜ਼ਨ ਪਾਰਟਿੰਗ ਹੇਅਰ ਮੀਨਸ injecting with his poison. Whom he has injected with poison? Mother ਨੂੰ ਉਹਨੇ poison ਦੇ ਨਾਲ inject ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ flash of diabolic tale in the dark room. There was a movement. Flash means the movement of diabolic means the evil tale in the dark room. He was moving his tail in the dark room. He was moving his evil tail. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਛੂ ਦੀ ਪੂੰਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨਾ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦ ਪੋਇਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੇਅਰ ਫਲੈਸ਼ ਆਫ ਡਾਇਬੋਲਿਕ ਟੇਲ ਇਨ ਦ ਡਾਰਕ ਰੂਮ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਈਵਲ ਟੇਲ full of poison in the dark room. He risked the rain again or movement ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ he injected the mother with the poison then
then he went out in the rain. He took the risk again to go out from that room to the outside the house, and left that place. The peasants came like swarms of flies. Peasants, the people living in that village, came like swarms of flies. Swarm of flies means ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਆਂਦਾ ਆ. The peasants came like that and bursed the name of God 100 times to paralyze the evil one. To paralyze here means to stop the evil one. The peasants came and they buzzed. They were saying the name of the god again and again. They took the name of the god 100 times so that this scorpion be paralyzed. This scorpion can be stopped at one place with candles and with lanterns, throwing giant scorpion shadows on the mud baked walls. They searched for him. He was not found. They came with candles, they came with lanterns, and they were looking for the scorpion here and there. And when they were carrying the lanterns or the candles, the shadow of the scorpion could be seen on the mud baked walls. Mud baked wall means in older time, in ancient India, there used to be walls built with the mud. ਕੱਚੇ ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੋਪੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ. ਵੈਨ ਦ ਪੀਪਲ ਵਰ ਮੂਵਿੰਗ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਵਿਦ ਦ ਕੈਂਡਲਸ ਐਂਡ ਲੈਂਟਰਨਸ, they were searching for the scorpion, but he was not found. They clicked their tongues. Clicked their tongues means to make sound with the tongue when you are not able to do something, when you lose something, when you become unsuccessful. That's the sound you make that time. The poet is referring the same here. They clicked their tongues because they could not find the scorpion. With every movement that the scorpion made, his poison moved in mother's blood, they said. Now the poet is telling how superstitious, ਕਿੰਨੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ, the peasants, the people of the village. What they said, with every movement that the scorpion made, his poison moved in mother's blood, they said. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੋਪੀਅਨ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਕੋਪੀਅਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮਦਰ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦੀ ਜਾਏਗੀ. May he sit still, they said. What they want the scorpion to sit still and make no movement, so that the poison does not move in the whole body of the mother. May the sins of your previous birth be burnt away tonight, they said. What other things the peasants or the villagers were saying? May the sins matlab paap, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਪਾਪ ਹੈ ਨਾ, they were saying, they were consoling the mother. ਔਰ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕੰਸੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਕੋਪੀਅਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਕ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ. ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ. May your suffering decrease the misfortunes of your next birth, they said. ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, the suffering, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? Will decrease
द मिसफॉर्च्यून ऑफ योर नैक्सट बर्थ। जदों तेरा नैक्सट जन्म होएगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਮਿਸਫॉर्च्यून्स मीनस ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੁਛ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਦੇ ਸੈਡ may the sum of all evils balanced in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain. Diminished means to become less. Sum of all evil. Sum of all evil means total of all evils. ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਗੁੱਡ। ਸਮ ਆਫ ਗੁੱਡ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ। ਮੇ ਦ ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਈਵਲ ਬੈਲੈਂਸਡ ਇਨ ਦਿਸ ਅਨਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ sum of good become diminished by your pain. They are calling this world unreal and they are saying ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਜੋ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕੀਤਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੋਟਲ ਹੈ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਹੈ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੈਨ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਵੈਨ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਅਦਰ ਵਰਲਡ there is a god or somebody else who is going to who is keeping all the record of the things we do in this world, and after that he check our account when after death he check our account or send us in the heaven or in a hell। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਟੋਟਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਬੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਬੈਲੈਂਸਡ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੋਟਲ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਟੋਟਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇ ਦ ਪੋਇਜ਼ਨ ਪਿਊਰੀਫਾਈ your flesh of desire and your spirit of ambition, they said, and they sat around on the floor with my mother in the center, the piece of understanding on each face। What he said, what other people were saying, ਕੁਛ ਲੋਕ ਤੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। some people were talking about scorpion's movement ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੁਕ ਜਾਏ ਔਰ ਬੈਠ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ then poison will not move in the body। ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਮ ਹੈ ਬੁਰੇ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ what other people were saying, may the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambition। ambitions ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਏਮਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਵੋਂਟ ਦਿਸ ਆਈ ਵੋਂਟ ਦੈਟ। ambitions ਮਤਲਬ ਏਮਸ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ। ਫਲੈਸ਼ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਇਰ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਆ। ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਗੈਟ ਦਿਸ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਗੈਟ ਦੈਟ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਜ਼ਨ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇਹ ਪੋਇਜ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਗਾ। and your spirit of ambition, they said, and they sat around। और वो सारे लोग इकट्ठे होके मदर दे आसपास बैठ गए with my mother in the center। और मदर सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ the piece of understanding on each face। ਔਰ ਪੋਇਟ ਦਾ ਇਹ piece of understanding on each face ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? the poet is saying ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਫੇਸ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦ ਪੋਇਟ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। there was a piece of understanding on each face। people it seems that it looks that the people have understood everything they have understood why the scorpion had stung the mother। more candles
more lanterns, more neighbors, more insects and the endless rain। ਹੋਰ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਂਡਲਸ ਲੈ ਕੇ, ਲੈਂਟਰਨਸ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਇਨਸੈਕਟਸ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡਲੈਸ ਰੇਨ, ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਨਸੈਕਟਸ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇ ਲਈ ਸੇਫ ਪਲੇਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ। My mother twisted through and through, groaning on the mat। The mother was lying on the floor on the mat. She was twisting her body because of the poison. She was feeling very much pain and she was twisting thoroughly and groaning, and means she was crying with the pain। My father skeptic, skeptic means who doubts the religious faith। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੇਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਟਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਸੈਪਟਿਕ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ, ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਮੀਨਸ ਲੌਜਿਕ, ਟਰਾਈਂਗ ਐਵਰੀ curse and blessing। ਬਟ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸੀ, he didn't believe in all these religious belief ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। he was not believing in such thing। He was skeptic, he was logical and trying every curse and blessing। He was trying every bad or good thing। Curse means bad and blessing means good। He was trying every bad and good thing। Powder, mixture, herb and hybrid, whatever he found at his house, he was trying, he was mixing everything and he was trying to give that to mother so that her pain can be relieved। He even poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it। Poured means to put। Little paraffin, paraffin is a oil with a very strong smell on the bitten toe। Toe means on the foot। bitten means ਜਿੱਥੇ ਉਹ scorpion ਨੇ ਡੰਕ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। and put a match to it। match to it means put he put the match to it means ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਜਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ, so that mother could be relieved from the poison। he poured a little paraffin। ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਕ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਕੋਪੀਅਨ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਟ ਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। I watched the flame feeding on my mother। watch the flame, flame ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। feeding on my mother ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation। tame means control। incantation means the magical holy words or you can say hymns, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। incantations means mother। ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਫਾਦਰ ਸੀ, he was trying every logical thing to relieve mother from the pain। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਹੋਲੀ ਮੈਨ ਸੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਡਿਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ, ਆਪਣੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। after 20 hours it lost its sting। ਤੇ 20 ਘੰਟੇ ਮਦਰ was in pain ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ it lost its sting, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। my mother only said thank God the scorpion picked on me and spared my children। ਜਦੋਂ ਮਦਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ
ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਥੈਂਕ ਗॉड ਦ ਸਕੋਰਪੀਅਨ ਪਿਕਡ ਔਨ ਮੀ, ਥੈਂਕ ਗॉड ਕਿ ਸਕੋਰਪੀਅਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੰਕ ਮਾਰਿਆ ਐਂਡ ਸਪੇਅਰਡ ਮਾਈ ਚਿਲਡਰਨ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚਿਲਡਰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੀ ਪਈ। ਸੋ ਦਿਸ ਪੋਇਮ is a very beautiful poem written by Nizam Azikal। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ he tried the blank verse, he has not used any rhyming words or anything else, he has used the free verse, not the blank verse, sorry, he has used the free verse। और बच्चे ये नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम दी थीम की है, व्हाट इज इट अबाउट, दिस पोएम एक्चुअली इज अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से it is showing the close relationship of the village community। एक इंसान पेन दे विच है, चाहे वो आके उत्थे सुपरस्टिशियस गल्लां कर रहे सी, but they came for the other people। This shows कि Indian community at that time, especially in villages, there is a close knit relationship among the people of the villages who came to help each other when somebody is in pain, first thing। Second thing, we can say in this poem the poet also indicates mother's selfless love for their children। Every mother has every mother loved their children immensely, क्योंकि ਇੰਨੀ 20 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਥੈਂਕ ਗॉड ਸਕੋਰਪੀਅਨ ਪਿਕਡ ਔਨ ਮੀ ਐਂਡ ਸਪੇਅਰਡ ਮਾਈ ਚਿਲਡਰਨ। ਦਿਸ ਲਾਸਟ ਵਰਡਸ in these words the poet is trying to tell us that the mothers have selfless love for their children। And another thing here we see कि Nizam Azikal is trying to depict the superstitious beliefs of the Indian community that time, how much people were superstitious at that time in whatever things, punarjanam, purana janam, and the purifying the soul with the poison, all these things, the word or holy men performing the incantation, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, all these things tell us that the people during the ancient during that period, during the modern period of Indian history, people during that period were superstitious, they believed more in the religious beliefs। So what is the Night of the Scorpion about? The poem is about the night when a woman in a poor village in India is stung by a scorpion। Concerned neighbors pour into her hut to offer advice and help। ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਮਰੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵੂਮਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਪੋਇਟਸ ਮਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੂ ਹੈ ਉਹ ਡੰਕ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਸਰਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੇਣ ਲਈ, ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। A lot of cures are tried by the neighbors, her husband and the local holy man ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੰਡਿਤ ਸੀ। But time proves to be the best healer। After 20 hours it lost its sting। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨੇਬਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ, ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੀਲਰ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਆਵਰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। After her ordeal, the mother is merely thankful that the scorpion stung her and not the children। ਉਹਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਦਰ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ thank God the scorpion stung me and not my children। I hope you have understood this poem। Thank you very much।